Okay, everything's perfect. Let's get started. Assalamu alaikum, Jama'at. Hope you are doing good. This is part 3 about solving ministerial questions 2022-2023. And we've reached question 31, if you remember that in the last lesson. We're going to solve the following problems in this video. So look at question 31. Br2 is oxidizing agent displaces which of the following ions? This question is related to chapter 7, if you remember that. Reducing agent, oxidizing agent معناتها sequence كابو ضبش تاتا أبا جيفي آيوني displaced كت أبا جيفي جريتن أبا جيفي جريتن بأبي شكلي أبا جي the same question. So Br2 is oxidizing agent displaces iodide ion. Iodide ion معناها ما fluorine هابو chlorine bromine iodine أبا sequence هابو ضبش تاتا fluorine can displaces bromide iodide chloride تشجع هر سيكا بقريتن بن fluorine دا ما chlorine هابو chlorine can displaces bromine and iodide تشجع وان هر دوكا بقريتن but it cannot displaces fluoride ion معناها chlorine نشجع fluoride بقريتن باشين كده يتا bromine can displaces only iodide نشد بيشتجي كلورايدي and fluoride وبقى في شكلي بقى بس مدري أزبيرات ألبين مبا أكيد صعبات يارون وأشكرها. 32 is chapter 2 is an ion that does not act as bronchitelluric acid. مش هتا ion هيك نشد ببيتا bronchitelluric acid which means is an ion cannot donate proton. چون اگر ببیتا bronchitelluric acid the proton donate كد. وإيش بيشتتا that does not act as bronchitelluric acid. نشد ببيتا bronchitelluric acid. يعني نشد proton donate بكاتن. ده NH4 ammonium can donate proton. when اگر proton donate بكات ببيتا NH3 so this one can act as bronchitelluric acid. وإيش بيشتما does not act as bronchitelluric acid. أبدا هاي HCO3 can donate proton. when it donate proton هذا وليته CO3 negative 2 so أبجي يا خلطة wrong answer شكل أبجي شد ببيتا وكيد بيجن bronchitelluric acid all of them جي شو بس شو مالوري HCOO formate ion a proton now donation here هذا formic acid HCOOH وكي acidic acid CH3COOH acidic acid and formic acid can donate only this proton. اگر اون ثابت ده شد پروتون دونیت کرد و ده بیتا bronchitelluric acid. بس نو که acid ندامن. با چه دامن؟ آیونی وی دامن بابا. formate آیونی دامن. HCOO آیون. اف پروتون نه دونیشنه. اوه یا کمپاوندیه. یا وی ماده که پروتون دونیشنه اوه پروتون اسیدیه. اوه نمال بری. HCOO cannot donate proton, which means it cannot act as bronchitelluric acid. باشه؟ أو جيتشو. Question 33 about تابعي chapter 6 equilibrium system تاعي. section 2 أجر فيروتا بتن. ده بحثي چی کتن؟ لی شارتلی principle أبا shift to this side و off side و هندك factor بون وكي for example concentration, pressure, temperature تأثير أخول سر equilibrium system هبو. أبا حسين ده كتن. ده 33. In the following gases equilibrium system, which of the following changes are increased amount of SO3? Which of the following change increase amount of SO3? تدفيتو شبكي amount SO3 increase بكي. حتى تو amount SO3 increase كي بدفيا direction بويب چيتن. كاكيش مادة بفيت تو amount increase بكي. بدفيا direction of reaction بوي بتشيتن يعني ام بيجين equilibrium system شيف بيت بوي compound بوي مادة كاوتشتشته مدفيت amount of SO3 increase كين so the equilibrium system shift to the right side بدفيا بو كيف بتشيتن بو right side بتشيتن بو SO3 بتشيتن بوشي دا او زياده ببيت amount SO3 زياده ببيتن اشبار عنده ام the direction of reaction محاوله كين بو SO3 بين ده بهاريكاريا كيش كي اكجوان هر چهار multiple choices ده ساكه اینه که کیش multiple choice
direction of reaction to SO3 بس shift to the SO3 اگر بویید شو خلاص amount SO3 ده increase بیدن ده increase temperature اور اوی سیستمی temperature increase که کا temperature اوه اگه تا increase که shift to the left اوه جا کات اچال مدرسه ورگرتیا او تتزانی temperature increase که کاد بو کی سایدی چیتن دفعه بخو اوه اگه temperature تا increase که shift to the left وقتی shift to the left بو SO3 ده decrease بید نه ده increase بید مد وی direction بو SO3 بچیتن بمعنى ای چو all of them جی چو نمال بره ولی آدیتر addition helium gas helium gas a helium gas does not affect on this reaction. Why? Because helium is not exist in the reaction. helium نينا بابا helium بكسر مادام غازك at نفس سيستم دانينا this gas will not affect on the system, will not affect on the equilibrium system چونك helium gas at نفس reaction دانينا او شو يبقى شو مال بره decrease system volume فعلا I get the volume it decrease بكي shifting equilibrium to the right side چونك اگر تا volume decrease كر volume of the system decrease بكي side تا انجي shifting equilibrium دي بو كي وچيتن to the less number of molar of gases معناتها pressure هبو تا volume هبو بشت اگر to volume decrease بكي direction to the less number of molar decrease get less number of molar volume increase get to high number of molar direction of the relationship between volume and number of mole يتشاوية direct بابا الفيريتا چند مول هنا 2 mole of SO2 and 1 mole of O2 همي gas system دي بيتا 3 mole الفيري چند مول SO3 نا 2 mole ستاتين دي الله decrease volume of the system decrease بكت to the less number of mole أبا 3 mole أبا 2 mole أبا less number of mole بمعنى direction of the reaction دي بو كيف أشيد بو right side شيد دي بو SO3 شيد ماجي good أجر shifting equilibrium بو SO3 شو amount of SO3 دي increase بيت بمعنى decrease system volume the equilibrium system بو كيف أبد shift to the right side, shift to the SO3 بر هند the amount of SO3 the increase بيتان أو جيشو ياديتر question 34 أبانينا تناخيني باش أبا تابعي chapter 10 chapter 10 جي تتظاني أفصالة يا ترك بوي أبا بو قطابيت أفصالة أجر صالة بيت تهات يتنا فيديو دا يت يوتيوبيش بيرنك أبا داخله بس أفصالة 2023 2024 داخل نينا بوفان قطابيت چنه امتحانت ویزاری question 34 باشه او چو سه چاره که دیتر جیته ده درون کنیشات دادن 35 the following half reaction which that occurs at cathode of half reaction اگه ده چی بخوخینی تا battery هین تا وکی fuel cell وکی for example اوه دیتر zinc carbon dry cell وکی mercury battery و افتشتنه اتقال corrosion و حركي انود و كاثود خويتين انود في اوا cathode في اوا وتو بخبزاني حركي انود و cathode ويتشنا so this reaction occurs at cathode of fuel cell and also corrosion of iron process so the answer at both A and B هرت نوف كتابه ده بخينه لب جرا دبوتا ديار بتن this reaction is cathode of fuel cell and also cathode of corrosion of iron process يا هر دو كوبيك the same cathode the same cathodic half cell يا هاي أبجا ساكي دبوتا ديار بتن أو جيتشو 36 the same thing أبا شدشتا chapter 10 وكيفيا 37 chapter 10 تناخيني بابا أو شو 38 chapter 9 definition ناشتشتيا graphite يا كده بشي some properties of graphite بخيني دبوتا ديار بتن and allotrope of carbon is also black and conductor of electricity the conductor of electricity and conductor of heat هنديك diamond الماس good conductor of heat هنديك graphite a different a good conductor of electricity إذا graphite جبيرنا كده كده the electricity conduct كده هنديك diamond good conductor of heat بوتا heat أنكو جرمية باش conduct كده اتجينت ده 39 Vegetable chapter 8 the speak of chapter 8 of Sabatot today. When a zinc strip is in contact with a copper sulfate solution
بشتا which of the following they are correct بيتن. Zinc is oxidized, copper is precipitate in the solution, energy is released as heat, or all of them. ده من كتابة انجليزي رصيد في فلاشي دانينا بس يا كردية هاي بس ده رسميني شاد ادم تو محتاجي او ديانيني ها اگه دو بچیا chapter 8 the speak of chapter 8 ها تو دیوی رسمی بینی تمام ابتدیت ده هاي بشتتا when zinc strip is direct contact with copper sulfate ابا zinc strip ده باكي زنك يا بابا ما تشي هاي ما زنكي هاي direct contact يعني directly كريات نفس solution إذا تقال CuSO4 ده شيء بيت الفيري وقت زنكي تتكاد نفس solution إذا هي أف زنكي dissolve بيت which means zinc is oxidized زنك يشلتت يتحاليت dissolve بيت يعني هي oxidized بيت شو كه بس عبادته zinc أبا solid matter مانا solid زنك يعني parçacık يا اگر تكرت نفس solution إذا يشلتت dissolve بيتن يعني يود بيت ZnAQ house F element zero F atom وقت oxidize بودي بيت positive 2 شكي يشلتتن نفس solution إذا بابا يود dissolve بيتن يود حاليتن اگر تسكيه الفيريتشايا ونو كيتشلياتي dissolve بيتن بمعنى from solid to AQ يعني يا oxidized بيتن 0 to positive 2 هذا oxidation إذن zinc is oxidized أو answer A يودرسته أو شو then شد بيشتته أكتو ساكي إيش تا multiple choice هذا أي شو zinc is oxidized copper is precipitate in the solution فعلا copper is precipitate in the solution هذا ساكي copper إذا شليت الفيري يا واضحة أكيد بسكة أوي figure يهيد نوف كتابة ده هذا copper ده بيتا precipitate in the solution zinc oxidized ده dissolve بيتن بس copper ده precipitate بيت فعلا wird ik oxidized بيت wird ik reduce بيتن أوي reduced بيتن copper وانا ما copper sulfate solution يهي يعني الفيري ما Cu positive 2 يهي Cu positive 2 Cu positive 2 also Cu positive 2 zinc oxidized بو أو شو إلكترون چلي كرن تو إلكترون ريليس كرن تو إلكترون دون ده وانا بيدي كابت إلكترون أوار بقريتن إلكترون جين بكتن أو إلكترون جين كتن نفس solution إذا copper positive 2 half ion will gain 2 electrons it will be copper solid ساكي هيك copper دي چليتن the precipitate bit at نفس solution إذا so it is reduced from positive 2 to 0 ما دام reduce بوا يعني ايش AQ يود بيتا solid معناه او copper بيتا precipitate إذا دي كات ساري خدا zinc oxidized bit 2 electron released كاتن 2 electron that lost كاتن برزت كاتن بدفيا ايك electron gain كاتن أنا نينا همو إيك إلكترون لوز بكتو همو gaining نبيتن نا تتزاني redox reaction oxidation reduction reaction ما دام إيك oxidize بو بدفيا إيك reduce بيتن إيكي إلكترون لوز كرن بدفيا إيك إلكترون gain بكتن دا balancing شيء ببيتن أفسع بعد درز ببيتن so zinc oxidize بو الفيري copper de reduce بيتن from AQ to solid so copper is precipitated in the solution يا واضحة copper بو precipitate so أوجي درسته question أوجي answer B أوجي درسته copper is precipitate in the solution energy release as heat أوجي درسته بمعنى all of them energy release as heat كتب أخذها بخينة دي بتديار بتشتت when zinc strip is in direct contact with copper sulfate solution energy is released as heat وقت تشابه direct contact هابيتن ما direct contact يا هاي and indirect سكي نشاط أبدم this is direct contact معناه direct contact يعني تا stripك هابي تكربيت solution إذا يعني reaction takes place between this strip and the solution أبا direct contact reaction takes place between this one and the solution تكرت نفس solution إذا أجا reaction directly تشيبو energy release as heat تو بس دست خوب كافي آماني أف آمانة چليتت گرم بيتن
اف container گرم بیت overheated بیتن. Why? Because the reaction is take place directly between this strip and the solution. This is direct reaction. Direct reaction. ما indirect يا هي هذا indirect. وقتی تا چه بیتن two different solution of a solution editor and two different strip. Zinc strip there and copper strip there. When electrons transfer from this one to other one, from here to other side, in this case energy release as electricity. ده voltage ده وانا ده كهرباء ده تهين اف رسمت كتابات جدا تهين هي from this one to other one. This is indirect contact يا بابا. Indirect contact يعني two different solution تهين anode و cathode تهين اللي حالتي energy released bit as electricity. Energy released as electricity. But when you have direct contact, such as this figure, of a direct contact between strip and the solution. Not two different solutions. وهردو كت جاندينيك by a wire, conducting wire, anode و cathode و electricity ده أو صعبة خرنينة. بل كوشتشتا direct contact between the strip and the solution. So in here energy release as heat. أبجدي كات سري خدا direct contact energy release as heat. Indirect contact يعني two different solution anode and cathode conducting wire energy release as electricity. أول بيروتها بيتن أو جلا جرينجا يلا أو جيتشو. So answer the beta D. Question 40 جلا مهمة. Question of chapter review يا chapter 5. Chapter 5 ساكي بابا. In a reversible reaction, when the activation energy of for exothermic change with activation energy for endothermic change is compared. Activation energy EA. معناته تظني activation energy تشتا EA. For which reaction? Exothermic reaction. For the reaction when delta H is negative. Exothermic reaction. Compared with activation energy had EA but for endothermic reaction when delta H is positive. بيشتغل بمن EA activation energy for exothermic reaction and endothermic reaction هردوكا compare بك. كيش يودي بتره. EA for exothermic reaction is greater or EA for endothermic reaction is greater كضربين ساكين هميجي figure. هيك figure زاني خلاص ده الشيء برسبها بسيارة دي تشتغل بصناعية قلت باش الفيري هبيت. Very بين multiple choices. The activation energy of endothermic change is greater. The activation energy of exothermic change is greater. بس the activation energy of endothermic change greater than activation energy of exothermic. يونجي بالعكس. يونجي هردوك equalen. E8 هردوك equalen كضربين ساكيني. هذا جراف الثاني. هي ساكي جرافي. بس يارب جرافي حد بيتن. ده تباش تبقى كابا بحسي شت كتن. الفيري ام دي بيجين this one is exothermic reaction delta H negative of exo and delta H is positive. This one is endothermic reaction ده. And then سكينا graph for exothermic reaction. Let's suppose we have this graph of a PKM of a graph and for endothermic reaction this is just example. عم بيجين أمامي هاي. ده الفيري جيتو تزاني. This one is H1. هنا energy of reactant. And this one is H2. Energy of product. أو شو. هذا the same thing. الفيري H1. And the other one is H2. H2. بلو الفيري بيت. هذا H2. Energy of product. ده highest peak G تتزاني ما تشي هاي activated complex أبا جي بابا highest peak activated complex ما هاي ده كوني EA ساقينا color editor كل سيرفر ده الله بنبرتاقولي دي ديار كان كا EA تتزاني EA is a difference between H1 and activated complex أبا EA أو شو
ده أبجي EA difference between H1 and activated complex أمشين بهذا reaction وشيكي واشا بو reversible reaction وبو forward reaction معناه ايش دني شو تدم كاتش تشتغل reversible reaction الفيري قلت أبوش لأبيد أبا forward reaction أبا reversible reaction forward reversible reaction تتظاني أكا reaction أوتا exothermic reaction beat which means forward reaction is exo and backward reverse reaction is endo معناها هي reaction in this graph is endothermic so forward reaction is endo and reversible reaction is exothermic reaction أبا واضحة يرونو أشكرا يا ديوار بومن بيشتتا EA value in exothermic reaction compare with EA value in endothermic reaction يا واضحة EA value for endothermic reaction is greater than EA value for exothermic reaction it's like here أفا چندش في مصر equal نينا equal مستحيل equal تجار equal نبون أجر equal بون يعني graph نومين تلويري بمعنى EA in endothermic reaction is greater than EA of exothermic reaction بمعنى answer تلويري شو تشتا the activation energy of endothermic change the activation energy of endothermic change is greater than activation energy of exothermic change بمعنى answer شو تشتا answer A تظاني by the value of delta H كان يشتغل the activation of energy of exothermic change is greater نخير greater نينا the activation energy of exothermic change is smaller above greater نينا بلكو بتشكتر شوها وايد بشتى greater ما قلتي equal chain of none of them جينا answer A بش تيجي شد بشتى by the value of delta H دي ورا صكي هي أفا چندش في مصدره ها في value by the value of delta H معناها أمي شد بيجين أمي بيجين activation energy of endothermic reaction is greater than activation energy of exothermic reaction باشا أفا چندش في مصدره چندش في greater by the value of delta H صكي هي الفيريتا بس أفا وهي أفانينا بو EA ما تدبيني أفانوية تخوري value of delta H أفا EA أمش فيري حتى فيري زيادة ترنينا أفا تقلدونينا بس EA for endothermic reaction هاش فيري أبابا activated complex حتى فيري يعني أف مسافة يوتيدا هاي EA يوتيدا هاي وزيادة ترجي يوتيدا هاي أو زيادة ترشتشتا value of delta H إيش برندت بشتا EA for endothermic reaction is greater than EA of exothermic reaction بس چند greater by the value of delta H أفي value بتر سكيل فير أفا بس يودي چنده أف مسافة همية إذن أفا جياد قلده و أفا جياد قلده هاي أفا جي چتشتا مسافة delta H أف distance یا delta H باشش برندك أسرات دي بيتا أي ومثلا reversible reaction هر نفس الشيء اگه تو بو reversible reaction چکی وانا دي بيتا چه هذا بيتا EA prime أبا EA prime مش فيري حتى فيري between H2 and activated complex أبا reversible reaction EA prime هر activation energy أبا هي activation energy for exothermic reaction and activation energy for endothermic reaction هر activation energy for endothermic reaction is greater than activation energy for exothermic reaction هر the same thing چطور reversible reaction چکی یا forward reaction چکی هر activation of energy هاوی activation energy of endothermic reaction is greater than activation energy of exothermic reaction هر دیسا چند greater هاوی value by the value of delta H بیشتر برندت بیشتر فرق نینه که بو ده forward چیت که reversible reaction چیت که او چه مشکلات دانینه او جیچو question 41 هذا chapter 4 قال جرينجنا بسيارة قلت لي هابيتن in which of the following reaction delta H a value of product is equal to delta H of reaction das är char case again وده ديارت که delta H can be equal up delta H F delta H can be equal up delta H C can be delta H equal نين up delta H F or delta H C يعني همي equal نين إنه حتى دموعي كي delta H F ده هاي
كانجي هيتك at beta delta HF when 1 mole of compound is formed from its element. بس عباداته. When 1 mole of compound كاتش compound ده formed from its element. والفيريتا تشابيتن element plus element تهابيتن. أجاب في شكليبو أو delta H equal delta HF. Enthalpy of reaction equal to enthalpy of formation when 1 mole of compound formed from its original element. دي ورا صكيدي. الفيري هي the 2 mole of compound يتين خلاص شو نعمل فيري delta HF شو كده definition of delta HF بخينات بشتى only 1 mole. إذا delta HF دائما 1 mole حتى ببيتا heat of reaction. يعني delta H و delta HF equal أو شو خلاص. الفيري هذا 1 mole CO2 بس إيك يبغى element يا دي تشتى compound. ما قلتي 1 mole of compound formed from element. جبيرنا كيفت element بيتين. الفيري element بيتين. نوتشي بيت compound هبيت. أجر compound or reactant هابو أو نو بيت delta HF أو شو هذا formation نينا الفيري. إذا شو كسي أو compound جبرهندي أو يدرس نينا. هذا 1 mole بس element نينا. إيه ساكي هاد compound H2 and SO3 جبرهندي أو جو wrong answer. وشو مال الفيري دي 1 mole of HCl formed from its element. ساكي هي molecular HCl يا هوصا molecular HCl يا 1 mole of compound formed from its element. Element which يا hydrogen and chlorine. وباشين كي balance كي chlorine الفيري 1 over 2 the beta 1 hydrogen G 1 over 2 the beta 1 هذا at very action هذا delta H equal to delta HF of reaction. Why? Because 1 mole of compound formed from its element. إجبارين ده أو answer أدرسته. ده أو جيشو. Question auditor. تشي هاي. This reaction بيشتتا. Is balanced for charge and mass. Balance for charge but not balance for mass. Not balance for charge and mass. Balance for mass but not balance for charge. أما طبعي chapter 7. تعرف بس يارها بنقال oxidation, reduction, reaction. The reaction كده ده بيشتغل balance الديف mass, balance الديف charge, balance الديف هردوكا. يعني ديف هردوكا balance نينا. أمش ضربين ساكينا reaction أخو. ده Cl2 هاي بابا plus 2Fe positive 2. البرودكت تيجي 2Fe positive 3 plus 2Cl. بيشتغل F reaction كل ديف چه balance تو دست خونا که نرابط ریاکشن بخابتی خوب که همیسی تی نخابتی اما هاوی دیساکه کل دیف کیش که بالانسه چون که اگر بونمونه تا ریاکشن بالانس کرد همی گوه بالانس همی گوه دیف چارج و دیف ماس اوه بالانسه نه تو تی نخابتی دیگه ادویر داد تو تیگ ونا دی بلکه هاوی ریاکشنی هما دیساکه که الدیف کیش که بالانسه first thing mass صناعیه بابا بس دیساکه number of each atom called very number of atom channel very number of atom channel hey for example chlorine ما 2 atom سيتين 2 chlorine ما يتين الفيري channel had these 2 chlorine have a balance أو شو iron 2 iron ما يتين الفيري G the same thing 2 iron ما يتين إذا الفيري this reaction is balanced for mass. This reaction is balanced for mass or for atomic number كاتشت بيشتتا. أجر the mass balance كير الوي حالتي to the two multiple choices أو جيبه ساكي be balance for charge but not balance for mass أبغى خلت. شو كما قلت بو mass balance. الفيري not balance for charge and mass بيشتتا بو هردوكا balance نينا. ديف هردوكا balance نينا نخير ما قلت balance for mass. الديف mass يا balance كدرا من ساكيني. يون بتني الديف mass يونجي balance for charge and mass يعني الديف هردوكا كده بينا charge يعني بحسي الكترونا باشا الكترونا دي balance كي دي ساكي كو charge هردو لا هنديك balance ام balance نينا الفيريتا زيرو هاي او شو ابا 2 times positive 2 دي بيتا positive 4 اذا charge الرياكتنتي positive 4 اجل product يجي positive 4 بو which means this reaction is balanced for charge and mass اگر positive 4 ندركت البرودكتي يعني this reaction is only balanced for mass دي ورا ده ساكيني 2 times positive 3 دي بيتا positive 6
2 times negative 1 دبيتا negative 2 هي positive 6 and negative 2 دبيتا positive 4. So the reaction is balanced for both charge and also mass. So okay, charge جيل هر دولا چنده positive 4 و mass جيمال دست به که balance کرد يعني question نامه answer دبيتا A أو شو. Question 43. The following reaction reaction اگه بیشتر redox lead reduce bit redox reaction nitrogen reduce no redox disproportionation حتى دمو که دین یا خار reaction آخو و 2 PB NO3 by 2 یا با 2 PBO plus 4 NO2 plus O2 plus O2 ده بس oxidation number at one of the check اللي بتديور بتكم redox reaction disproportionation أو oxidize بوا أو reduce بوا حتى دمو هيك صحيح lead positive to أو charge هويا nitrate جامي negative وانا at not bracket ده oxygen تا هاي negative 2 3 times negative 2 negative 6 بمعنى أو positive 5 ده بيتا negative 1 أس نكاني شاطر نودم بچه ها چید بد أو ویت وارگر بیجرگه من نکه بس بوده انسرا بسیاری بیشم اگه وانا ویت بزانی ده چه چکی oxygen in this compound negative 2 lead positive 2 oxygen here 0 چکه بتنیه oxygen negative 2 أبدا بيتا negative 4 so nitrogen is positive 4 ده كده بنساقينه أي بيشتغل redox reaction the lead is reduced lead positive to a PB in product هرديسة positive to a يعني lead reduce نبويا بمعنى شو أبغى خلته answer A شو نمول بيري ورا ديتر بيشتغل not redox reaction redox reaction هنا نخير يا هاي شو هنا هذا nitrogen positive 5 فالفيري أبغى positive 4 يعني أبغى reduce بوي nitrogen reduced oxygen negative 2 يبقى 0 يعني يشلياتي oxygen oxidized بمعنى redox reaction من يهي إذن أوجي شو بالكو answer چتش تسيا redox reaction the nitrogen is reduced redox reaction أو reduction oxidation nitrogen چلي دته دا حالة دته بابا reduce it بيتن disproportionation نخير disproportionation هنا disproportionation تتزاني substance هكا at the same time oxidize bit reduce bit only one substance when it's reduced and oxidized at the same time this is disproportionation process باشا disproportionation نين الفيري redox reaction وكما قلتي nitrogen is reduced ouch 44 hybridization type of cycloalkane sp3 cycloalkane alkane alkane cyclobit or alphatic beten هرچی beten مادام alkane sp3 hybridization alkene sp2 alkyne sp ايش بيرنكي which of the following compound may be alkyne alkyne بابا alkyne دي بقى صار molecular formula alkyne CnH2n minus 2 يصير كي كاكيش كجوان هر چهار multiple choices آجی تسروه أنا a general formula of alkyne CnH2n minus 2 توجي ساقي كاكيش كجوان هر چهار چی تسر اوی formula بیت CnH2n minus 2 دواره carbon 4 4 times 2 8 negative minus 2 دي بیت negative 6 والفيري چنده 8 هذه بیت 6 نه negative 6 عفوا aus C4H8 و قد بيد فيها بشي تسر اوی formula CnH2n minus 2 دواره 4 carbon تيت هين 4 times 2 دي بيتا 8 minus 2 دي بيتا 6 والفيري چندن 8 بمعنى يا خلت او شو ده ولا 7 carbon تيت هين 7 times 2 14 minus 2 دي بيتا 12 ونوكا چنده 16 او جي خلت 7 8 چنو بت يا ديار بلكو correct answer هذا 6 times 2 12 minus 2 دي بيتا 10 هي شو سيرفي فورمولا مادام شو سير فورمولا خلاص او دي بيتا correct answer صعبت يا واضحة 46 نينا باشا 46 جي هر چه داشته chapter 10 اویجی تو ناخینی لیده حیطه لیدای خلا خوشه ها طلبت بیر نکن نواتش داخینن ده 47 the molecular formula
for 3 ethyl 4 methyl hexane 3 ethyl 4 methyl hexane بشتى molecular formula بيبدأ من ايش بيجي عفوا درس ديجي من شو ده اكيد شو دي بو 3 ethyl 4 methyl hexane molecular formula اشتد بابا تدبسك في hexane يعني alkane ايكا formula alkane molecular formula CnH2n plus 2 ده اذا انت محتاجي چی؟ انت محتاجي بس اني تا ان در اخست الفيري چند خلاص ابا انسر بوده در کد نرا بی حل کی و سکه هیدروژن و کربن و نظام چه ده خلط کی ده کویت خلطیه ده دل من اگر تو رابی کربن رو کاونت کی هیدروژن رو کاونت کی ده خلط کی نه بس ده چه کی you're gonna find only number of carbon atom بس ده سکه number of carbon atom and that's it you solve the question ethyl تا هی ethyl چند کربونه 2 کربون او چو plus methyl 1 carbon او جی چو hexane 6 carbon تهتين 6 8 9 ابونا 9 carbon atom ده ابتين calculate كده so C9 times 2 18 plus 2 دي بيتا 20 قد تنو كيفية خلات يدا مستحيل بار که C9 H20 او correct answer اگر ترابي formula چکی و هيدروجين count که پجمری کربن count که پجمری بش راز بده خلات کی تو بس ایکش بیر که چو خلاص باي باي او خلط بو ولی با ویره که تو قد ناکویت خلطیه دا تا هکسینیه هی یعنی تا الکینیه هی molecular formula الکینی اوه اما چش تدوید ما بس اینش تدوید اینه دش کی وینی ده کربن اتم هجمری کا چندن ethyl 2 carbon methyl 1 carbon اوه 3 hexane 6 carbon with 3 دی بیتا 9 تا 9 در خصم کد ویره دا خلاص او در کد او جی چو ده ایدن بی answer ہوتا The name for this compound أو جي chapter 10 باشه أماي نه أو نمويه ما two question يد ماي 49 and 50 ده ساكينه 49 بيشتتين which of the following كبجي chapter 8 تشكي قلة مهمة قلت لي هابت هردوك chapter 8 in which of the following containers can a solution of SnNO3 by 2 be stored if the standard reduction potential for each Sn positive 2 respectively respectively يعني ايكل ديف ايكي افايو اس ان then Zn then aluminium then copper then nickel also بشتتا in which of the following containers 4 container داينه دا بابا دا چیه هی nickel container copper container Zn container aluminium container can a solution of SnNO3 by 2 be stored بشتتا كيش وان container دا اوا container اول container editor اول 2 اول 3 اول 4 ده چیه هی ده nickel container هی and copper container and Zn zinc container aluminium container in which of the following container can this solution SnNO3 by 2 be stored يعني آیا از الشم اوی ادویره store کم اوی solution دویره دا بحل گرم store بکم اوی solution copper container دا یانجید Zn container دا یانجید aluminium container دا از دشم SnNO3 by 2 اتکیش containeri دا store کم بحل گرم ای بی معنی ویتت container اکی دا بید reaction non-spontaneous بید reaction چه نبید چونکه همه reaction spontaneous یعنی reaction takes place reaction ده چه بید وقتی reaction نابین containeri او اوی solutionی دا چه بو ایتو نشه پلگیری و نوید تو بکت ناف کنتینر اکی دا که ریاکشن چه نبید دا از بشم ستور بکم اب گرم اگر ریاکشن چه بو یعنی تو نشی همش درابین ساکینه کدید کیری داشتین چه کن هه SN reduction potential یه داینمن for SN positive 2 بیشتر چنده اوه negative 0.14 ده یادیتر for Z انتهایی positive 2 بیشتر negative 0.76 for aluminum اوجیت هی negative 1.66 then for copper positive 0.34 volt and the other one the last one we nickel ya هی
نيكل positive to negative 0.23 فولتي آخر فولتينا أبا reduction potential أفون هميو يدويناتا هال دي فيد بخو ديار كي كا آیا امتشین SnNO3 by 2 کیش کنتینری دا پلگرین in which of the following containers SnNO3 by 2 solution can be stored امتشین پلگرین راکین دیواره دا سکینه اما Sn positive 2 تو دی Sn کات کنتینر اکی دا گب شرط اکی reduction potentialoی اشیا Sn پتر بید جاره کادی وک Sn ده كائنات كيش container ده الكونتينر اكيد ده co-reduction potential اشياء Sn چه بيت بتر بيت why because E cell ده بيتا negative وقت E cell بو negative which means you have non-spontaneous reaction يعني reaction does not take place دیگه اشتی میشه گوده ده اگر تکرات container اكيد ده for example ام division وکی چه وکی نیکلی اما Sn درابين كائنات شدا كائنات نيكلي دا الوي حالتي E cell the positive در كبيد وقت E cell بو positive this is spontaneous reaction يعني reaction چيد بيت نو بين هر دو كادا so we cannot store SnNO3 by 2 in nickel container سكي بابا هذا E cell اگه بيراده بيت E cell وانا دا بيشتتا E cathode minus E anode هذا آنود ده كآنود وكاثود solution إجبيرات أنا تشيت ها this one always cathode أما دي بيتا كاثود أو container التهين همي تشتشتن آنود آنود container always آنود solution always cathode دي كات سري خدا هر دم solution تهبيت always cathode و container دي بيتا آنود دي ورا cathode Sn E cell cathode أبا cathode Sn negative 0.14 minus nickel چنده negative اتقال في negative دي بيتا چه دي بيتا positive 0.23 هي value اتاده چه در كبيت positive دي در كبيت when E cell is positive value which means the reaction is spontaneous reaction مادام spontaneous reaction so the reaction will take place between the solution and the container ام نشین اوید ویره دا store بکن why the reaction چه بید بابا ات ناف بین containeri و solution دا so we cannot store SnNO3 by 2 in the solution ده ات گل زید اینه چه که هر E cell ده بیده positive وقت E cell positive بود spontaneous reaction so we cannot store the solution in Zn container گل aluminium چه که the same thing ها أبا هر كاثودة أبا هر آنودة دبوتا E cell positive در كبيد وقت E cell positive در كد so spontaneous reaction أبا دويري دا چه نوبه دوارا هاي مدلت أخواري أبرو كجي پاد اتگل چه چكين اتگل كاباري قد اتگل كاباري چكين هي E cell equal to E cathode ما قد cathode always أبا cathode solution من cathode أو جي negative 0.14 أو چو minus كابار هذا كابار او جيش ده positive قال في negative هر دي بيتا negative 0.34 answer ده بوده چه در كبيد negative در كبيد برای عزيز مادام negative در كد so the reaction is non-spontaneous reaction مادام reaction non-spontaneous so we can store this solution in copper container چون که reaction non-spontaneous مادام non-spontaneous يعني reaction چه نوبید نوف بين هر دو كده نوف بين solution SnNO3 by 2 and copper container اجبر هنده for this reason we can store SnNO3 by 2 solution in copper container اب answer ده اذا كرتيا بابتي هاي عزيزه برتلي من هاي جرگه من هر solution اگه تهبي دبخو که cathode بابا و container خود که anode او container تو بشه solution تدا store بکی پلگیری بید ویا E cell تدا negative بید E cell چه بیده negative بید چون که اگر negative بو یعنی non-spontaneous reaction بمعنی reaction چه نو بید نو بین solution و container so we can store that solution in container بس اگر بو positive چه نو بید وکی مگودی دی بیده spontaneous reaction او جی چو the last question at طبعی chapter 8
the overall electrochemical reaction that occurs spontaneously for a cell consisting of the half cell two half cell داینته منگنیز و کرومیومه و این ریدکشن آمان از یاداته یا کرومیومی و یا مگنیسیومی بشتته overall electrochemical cell reaction دبل يعني reaction دمایی که بدمن یا کیش که electrochemical reaction بس دسکه که آنود و کاتود کیش کن very spontaneous reaction which means you have voltaic cell هذا چی هی the voltaic cell یا هی ما دام voltaic cell ما نم at good greater value دي بيتا cathode smaller value دي بيتا anode أوي reduction potential أو higher بيتا cathode lower reduction potential دي بيتا anode why because we have voltaic cell هي بيشتغل spontaneous cell ما دام spontaneous cell يعني voltaic cell دي ورا negative 0.74 تاع هي and positive 1.22 manganese have a particular reduction potential higher reduction potential so this one is cathode have a cathode and the other one chromium will be anode او anode و cathode دست نشان کردن و خلاص شد with a result در کویت تعرف هر دو که هستیم مانا chromium Cr positive 2 negative 0.74 voltage Avoditor MnO2 with Mn a positive 3 and a positive 2 Yoditor chanda positive 1.22 volt ده while the cell is voltaic cell Madam voltaic cell تظنيت بشتى spontaneous reaction a greater value دبيتا cathode a cathode أبدي ترجي smaller one دبيتا anode أو تانود و cathode دس نشان كرن إيه خلاص أوي anode بيتا تظني شلتت oxidized بيت the oxidation بوشي كي وابا أوي cathode بيتن أبدي شلتن the reduced بيتن دي ورا بك oxidation and reduction of cell خوبين خوري أوي chromium they with the Cr positive 3 from 0 to positive 3 we got 3 electrons loses 3 electrons reduction the same thing السر cathode دي تشد بيتن ها الفيريتا هاي أبا negative 2 أبا positive 4 إذن MnO2 it will be Mn positive 2 ده أبا negative 4 have a negative 4, 2 times negative 2, with a negative 4. And this one is positive 4. From positive 4 to positive 2, we got 2 electrons. We gain 2 electrons. How 2 electrons? We have to balance oxygen atom. Mn1 الفيري 1. Oxygen 2 Nina. With the balance K. Table chapter 7. Basic medium, acidic medium. Basic solution, acidic solution. To the reaction of balance K medium اكيد. Very acidic medium. نب كيف ما اگر بوداد بیت گوتن همه ده همیاد acidic medium دا چه که چراستی بوندنینه. On basic medium دا چراستی بوندنینه. او دیف بسیاره دنو که بوده دیار کم. وکل very ما چیه هی؟ We have acidic medium. Acidic medium بابا. Acidic medium. دیوار. Acidic medium 2 oxygen atom تهین. So we need 2 water molecule in the side. One 2 water molecule the dynavere da bebina 2 oxygen atom 2 times 2 4 hydrogen aba 4 hydrogen ji madana be. One do bishata in acidic medium we will add H2O molecule in the side of less oxygen atom and the other side will be balanced by hydrogen atom. One the H2O dynaviji أوي side دي أوي less oxygen atom هذا. الفيري 2 oxygen so we need 2 water molecule 2 times 2 4 hydrogen أوي الفيري 4 hydrogen. ده electron balance بك 3 electrons 2 electrons. أوي همي multiply 2 and this reaction multiply 3. لبينا خوري. This one multiply 2. We have 2 chromium 2 Cr positive 3. 6 electrons. Ouch. This one multiply 3. 3 times 4 give it 12 hydrogen atom. 3 times 2 6 electrons. 3 MnO2 and this one 3 Mn positive 2. 3 times 2 give it 6 H2O molecule. There.
هر دو قاعد که بس only electron will cancel electron او دیچن و یا دیتر وکی خودی این یخاره او بوده در که جرگه من 2 chrome 12 hydrogen and 3 MnO2 in the product 3 Mn positive 2 and 2 chromium positive 3 and 6 H2O molecule دي ليجاري كابرسه بادرس كيش كالويري دبوتا ديار بتن الفيري يا واضحة كنت تشي هي تكويشن answer أي هاي وانا مشكلة هنا جيت وانا مخربط بن طبيعية 2 chromium 12 hydrogen 3 MnO2 البرودكت يجي هر نفس الشيء إذا تظاني answer أي تشتي مهم الفيري دي تشوزاني acidic medium or basic medium أول سرچد مين جرگه من سر multiple choices اد مينت بابا سکه هر چهار multiple choices با بالانسی چی بکار اینای hydrogen atom H2O molecule hydrogen atom H2O molecule hydrogen atom H2O molecule hydrogen atom H2O molecule ها معناه چیه so you got acidic medium hydrogen with H2O molecule اما چه داشته اما acidic medium هر چهار multiple choices ده H2O molecule و hydrogen يعني acidic medium ده هذا شنده زاني اگر ناف multiple choices هذا the hydroxide ion habit with H2O molecule in this case you have to know that the reaction is balanced at basic medium هذا وصل جيك جداكي وقتی تا hydrogen و H2O هبن يعني acidic medium OH و H2O هبن يعني basic medium ونينا دو multiple choices basic medium two multiple choices acidic medium اوید سر خوینی در نبیتا جه بسیاره بوده او دشتا قد چه نابد اگر دشوانه و صابون دید کی رو دا بالانس کی دید acidic دا بالانس کی اون basic دا تو نزانی ده کویت خلطیه دا برای من اف جا یان هر چار multiple choices اوانه یان هر چار multiple choices ده اوانه تمام جرگه من اوه خلاص بو بابا first attempt دو ماهی کاد طبعا يعني اتشيام هميا بوتا فيديو اكيد بخودي خلاص بكم بينجي بسيار ساعات اكيد ده صافي بد اكيد بس من بوتا حل كربون بس اكيد متابعه بكي هميا اكسبلانيشنات كالدا يعني هر بسيارك احتمال بابتك بيتن افجا هزر نكبتني ابا برسفدانا بسيارت ويزاريه نخر بلكو شرحه بابتيه يعني يا بوتاتيتا الشروع فكرن داتو تشتي جديد فير ببي هندك نوت احتماله توارجر بن برينو كل دفتنا بن افجا قلت باش لي هابيتن بخوان نوت اوان تشتابن ويسا يا رابيد موفق بي وسركفتي بي ببين بخير والسلامه